Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Okay. Motorahite ho Sarup Charane Govinda Prasad Kare Dila Panchadine. Raghunath Das stayed under the care of Sarup Damodar Goswami, and Govinda supplied him remnants of Sri Chaitanya Mahaprabhu's food for 5 days. Рагунатха Дас остался на попечении Сварупа Дамодара Госвами, а Говинда снабжал его остатками еды с Чайтаньей Махапрабху еще 5 дней. Ardina hoite pushpanjali dekiya singadwari kararahi bhikshar lagiya. Beginning from the 6th day, Raghunath Das would stand at the gate known as Simadwara to beg alms after the Pushpanjali ceremony, in which flowers were offered to the Lord. На 6-й день Рагунатха стал выходить к главным воротам, известным как Симхадвара, и просить подношения после церемонии Пушпанджали, на которой Господу предлагались цветы. Jagannathar Sevak Jata Vishayira Gana Seva Sariratre Kare Grihite Gamana. After finishing their prescribed duties, the many servants of Lord Jagannath, who are known as Vishayis, returned home at night. После выполнения предписанных обязанностей много слуг Господа Джаганнатхи, которых называют Вишаи, к вечеру возвращались домой. Singadware Anarti Vaishnabe Dekiya Pasarira Tai Anar Dena Kripata Korea. If they see a Vaishnava standing at the Singadwara begging alms, out of mercy they arrange with the shopkeepers to give him something to eat. Когда они увидели Вайшнава, стоящего у ворот Симхадвары и вымаливающего что-нибудь съестное, то из милосердия взяли для него еду у лавочников. Eimata Sarvakala Achivyavahar Niskinchana Bhakta Karahoy Singadwar. Thus it is a custom for all time that a devotee who has no other means of support stands at the Simadwara gate to receive alms from the servants. С той поры стала традицией, что служащие храма дают преданным, не имеющим других средств к существованию, подаяние у ворот Симхадвары. Sarvadina Korina Vaishnav Nama Sankirtan Svachande Korine Jagannath Darashan. A completely dependent Vaishnava thus chants the holy name of the Lord all day and sees Lord Jagannath with full freedom. Таким образом, Вайшнав всецело был занят тем, что просто весь день повторял святое имя, свободно созерцая Господа Джаганнатху. Keho Chatre Magikai Jebo Kichupai Keho Ratri Bhikshalagi Singadarirai. It is a custom for some Vaishnavas to beg from the charity booths and eat whatever they obtain, whereas others stand at night at the Singadwara gate begging alms from these servants. И вот благодаря этому обычаю некоторые вайшнавы просят подаяния в благотворительных палатках, чем и живут, а другие стоят вечером у ворот Симхадвары в ожидании подаяния от служащих храма. Mahaprabhur Bhaktaganer Vairagya Pradhan Yahadeki Pritihana Gaura Bhagavan. Renunciation is the basic principle sustaining the lives of Sri Chaitanya Mahaprabhu's devotees. Seeing this renunciation, Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Personality of Godhead, is extremely satisfied. Отречение является основным принципом, опираясь на который существует преданный Шри Чайтанья Махапрабху. Когда Верховная Личность Бога видит такое отречение, его радости нет границ.
Purport: anyone, whether an ordinary materialistic person or a pure devotee, can understand the behavior of Sri Chaitanya Mahaprabhu's devotees if he studies it minutely. One will thus find that the devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu are not at all attached to any kind of material enjoyment. Комментарий. Любой, будь то обычный материалист или чистый преданный, подробно изучая предмет, способен понять поступки преданных Чайтаньи Махапрабху. Тогда он неизбежно придет к выводу, что преданные Чайтаньи Махапрабху не привязаны ни к каким материальным наслаждениям. They have completely given up sense enjoyment to engage fully in the service of Lord Sri Krishna and dedicate their lives and souls to serving Krishna without material desires. Они полностью отказываются от чувственных наслаждений, всецело посвящая себя служению Господу Шри Кришне и отдавая служению Кришне свою жизнь и душу без всяких материальных мотивов. Because their devotional service is free from material desires, it is unimpeded by material circumstances. Ведь их преданное служение свободно от материальных желаний и не зависит от этих обстоятельств. Although ordinary men have great difficulty understanding this attitude of the devotees, it is greatly appreciated by the Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Несмотря на то, что обычные люди испытывают большие трудности в понимании таких отношений преданных, Верховная Личность Бога, Господь Чайтанья Махапрабху, ценит это очень высоко. So Mahaprabhu himself, of course, took sannyas, and after sannyas, he led a very austere life. Как мы знаем, Господь Чайтанья Махапрабху сам принял саньясу и после этого вел очень аскетичную жизнь. He would sleep on the bare floor. Он спал на белом полу. Absorb himself in chanting the hymns of Krishna day and night during the pastimes of the Lord. И был занят тем, что круглые сутки воспевал святые имена Кришны и слушал об играх Кришны. And he liked to see that renounced attitude in his followers. И он хотел, чтобы его последовательностей было такое же отреченное умонастроение. At least those who were in the renounced order. Ну, как минимум у тех, кто принадлежали к отреченному укладу жизни. For example, there's a case of Sanatana Goswami. Как, например, в случае Санатаны Госвами. Something wrong here with the internet connection? I hear you. Right, but the picture on the screen keeps changing. Sometimes you, sometimes Anantarupa with his Sankirtan. Yes, I see this. Sometimes you, sometimes this Sankirtana. Maybe sign from Chaitanya Mahaprabhu, this Sankirtana. Well, as we know, Sanatana Goswami was Prime Minister or Chief Minister in the government of Bengal of Nawab Hussain Shah. Как мы знаем, Санатана Госвами был главным министром или премьер-министром правительства Бенгалии Наваб Хусейн Шаха. And then Chaitanya Mahaprabhu visited Ramakeli, and Rupa and Sanatan came and surrendered to him. И затем, когда Господь Чайтанья посещал Рамакели, Рупа и Санатана Госвами пришли и предались ему. But he advised them to continue with their government service for some time, that Krishna would deliver them. Но он посоветовал им еще какое-то время продолжать их правительственную службу до тех пор, пока Кришна их не освободит. Well, Rupa Goswami, he managed to escape fairly quickly. Но Рупе Госвами удалось убежать с этой службы
достаточно быстро. But Sanatan, for him it was more difficult, and he decided to take what we call sick leave of absence due to illness. Но для Санатана это было сделать сложнее. Поэтому он просто взял отпуск по состоянию здоровья, по болезни. But in actual fact, he was staying at home, listening to the Brahmanas reciting the Srimad Bhagavatam. Но на самом деле он просто находился у себя дома и слушал браманов, которые цитировали Шримад Бхагаватам. So this went on for a month, and finally the Nawab sent some men to see what was happening. И в конце концов Наваб Хусейн послал одного человека, чтобы тот посмотрел, что же происходит с Санатаной. And when he found that Sanatan wasn't sick, but was just listening to Bhagavatam, he put Sanatan in jail. И когда он выяснил, что Санатан на самом деле не болен, а просто целыми днями слушает Бхагаватам, он бросил Санатану в тюрьму. But Rupa Goswami had left some money with a local shopkeeper for emergency, some golden coins, and Sanatan, he managed to contact that person. Но Рупа Госвами оставил определенную сумму золотых монет у местного торговца на случай каких-то непредвиденных ситуаций. И Санатана связался с этим торговцем. And he arranged that the shopkeeper give most of those golden coins to the jailer, and he convinced the jailer to release him. И он устроил так, что этот торговец отдал большую часть этой суммы его тюремщику, и за это убедил тюремщика его освободить. And Sanatan told him, if the Nawab asks what happened, you say Sanatan went to the bank of the Ganga to pass stool, and then he jumped in and he disappeared, drowned. И он объяснил тюремщику, что нужно сказать Шаху, что просто Санатана пошел на берег реки справить свою нужду, и затем неожиданно бросился в реку и утонул. So like that, he managed to escape. He passed through Jarikanda forest, and he came to a place called Hajipur. И вот так он смог убежать и пошел через лес и пришел в место, которое называется Хабипур. Hajipur is it's on the bank of the Ganga, opposite the modern day city of Patna, capital of Bihar. Этот город находится на берегу Ганги, напротив нынешней Патны, которая является столицей Бихара. Patna previously was called Pataliputra. It's a famous place of learning. Патна раньше называлась Паталипутра, это знаменитый центр образования. But Hajipur was famous because of a very big elephant fair, like a market for elephants. А этот Хаджипур знаменит своей огромной слоновьей ярмаркой. So when he was there, he met one of his relatives who was also a wealthy person. И, проходя это место, Санатана встретил там одного своего родственника, который также был человеком состоятельным. And seeing Sanatan's condition, that relative gave him a very valuable chadar, very beautiful chadar. И, видя состояние Санатана, этот родственник подарил ему очень богатый, очень роскошный чадр. So then Sanatan continued along the Ganga until he reached Varanasi. И затем Санатана продолжал идти вдоль берега Ганги, пока не пришел в Варанаси. And Mahaprabhu was there at the time on his way back from Vrindavan. И Махапрабху был там, он шел по дороге назад из Вриндавана. He was staying at the home of Chandrasekhar.
И он там остановился в доме Чандрашекхара. Every day, Tapan Mishra would prepare lunch for the Lord. So like that, Chandrasekhar, Tapan Mishra were taking care of the Lord. И в этом доме Тапана Мишра каждый день готовил обед для Господа. Вот так вместе Чандрашекхара и Тапан Мишра заботились там о Господе. So Sanatan had come to the door and he was waiting outside the door and he had a beard, long hair and a beard. И Санатана встал возле дверей этого дома, ожидая. И у него в это время была большая борода и длинные волосы. But still he had a valuable chadar. Но на нем при этом был этот дорогой чадр. And Mahaprabhu asked Tapan Mishra and Chandrasekhar, please go and see who's at the door. There's a great saintly person. И Махапрабху просил Тапана Мишу и Чандрашекхара, пойдите посмотрите, кто стоит у дверей. Там сейчас какой-то очень великий святой находится. But when they went there, they thought it's just a Muslim mendicant. They told Mahaprabhu, just a Muslim mendicant. Они посмотрели и ответили Махапрабху, о нет, это просто какой-то мусульманский нищий стоит. But Mahaprabhu said, no, he's a great saintly person. And he went to the door and he saw Sanatana and embraced him. He was very happy to see him. Но Махапрабху сказал, нет, это великий святой. Он сам направился к двери, увидел Санатану и был очень счастлив его увидеть. So there they were sitting and talking, but Mahaprabhu kept glancing at his chadar. И затем какое-то время они сидели, разговаривали. Но при этом Махапрабху периодически посматривал на чадр Санатаны. And Sanatan, he began to feel uncomfortable. И Санатан начал чувствовать себя немного неуютно. But Mahaprabhu doesn't approve of this valuable chadar. Он видел, что, похоже, Махапрабху не нравится этот его ценный чадр. So after the meeting, he went down to the bank of the Ganga. И после встречи с Господом Чайтаньей он направился сразу на берег Ганги. There he saw a very poor man who had an old woolen blanket. И там он увидел одного очень бедного человека, на котором было очень старое, дырявое шерстяное одеяло. So Sanatana asked him, please take this nice chadar, give me your old blanket. И Санатана просил его, пожалуйста, возьми мой дорогой чадр и дай мне свое старое одеяло. So the poor man said, don't joke with me. Этот бедняк ответил ему, пожалуйста, не смейтесь надо мною. But Sanatana said, no, I'm serious. Please, give me your old blanket. А Санатана сказал, нет, я серьезно. Пожалуйста, возьми мой чадр и дай мне свое одеяло. And then he came back and met Mahaprabhu again. He was wearing that old blanket and Mahaprabhu was glancing, very pleased to see it. Затем он вернулся обратно к Господу Чайтанье, уже покрытый этим вот старым бедным одеялом, и Махапрабху был явно этим очень доволен. So he liked to see that mood of renunciation in his followers, well, especially those who were in the renounced order of life. И Господь Чайтанья явно был очень доволен видеть это настроение отрешенности у своих последователей, особенно тех, кто находился в отреченном образе жизни. But we see that Prabhupada, he didn't exactly recommend us to imitate that mood of Mahaprabhu or his followers. Но мы видим, что Шрила Прабхупада не рекомендовал нам имитировать это настроение Махапрабху и его последователей. For example, when his disciples were in Chaturmasya began a growing beard, Prabhupada, he didn't like it. He told them to shave. Например, когда ученики Прабхупады на Чатурмасе начинали отращивать бороду, Прабхупаде это не нравилось, он велел им побриться. He himself, of course,
didn't generally sleep on the floor. He slept in a bed. He usually had nice quarters. И сам Шрила Прабхупада обычно спал не на полу, он спал на кровати, обычно у него были какие-то хорошие квартиры, где он останавливался. Generally he wore silk cloth. Обычно он носил шелковую одежду. And he would ride in nice vehicles. Ездил на хороших машинах. Once, when he arrived in Australia, the devotees picked him up in a Rolls-Royce car. Однажды, когда Шрила Прабхупада прилетел в Австралию, преданные встретили его в аэропорту на роскошном Роллс-Ройсе. And newspaper reporters were challenging, what is this? You're supposed to be renounced. И газетные обозреватели бросили ему вызов. Что это такое? Вы же должны быть отреченным. And Prabhupada said, what is that Rolls-Royce? It's just a metal box. А Прабхупада ему ответил, а что такое это Роллс-Ройс? Просто какая-то металлическая коробка. It should be studded in diamonds to greet the ambassador of Krishna. На самом деле, машина должна была быть украшена бриллиантами, чтобы должным образом приветствовать посланника Кришны. And people would give, valuable things to Prabhupada, nice watches, nice clothing. И люди часто дарили Шриле Прабхупаде какие-то дорогие вещи, дорогие часы или одежду. But he wasn't attached. Someone give him another watch, he would just give away the old one, or give away new pullover, give away the old one immediately. Но при этом Прабхупада совершенно не был к этому привязан. Когда кто-то дарил ему новые часы, он тут же отдавал ему свои старые часы. И то же самое с одеждой сделать. He saw that in the modern world, you have to present yourself in a, acceptable way to the public. Но при этом Шрила Прабхупада понимал, что в современном мире мы должны представлять себя на публике достойным образом. Once he said, first dress, then address, speak. Address to speak. Однажды он сказал, сначала одежда, а потом уже можете обращаться. Mm-hmm. So he liked the devotees to be nicely dressed and for the men to be clean shaven with sika and the ladies to have a nice saris. И он любил, чтобы преданные были одеты хорошо, при этом, чтобы у мужчин была гладко выбритая голова и аккуратная шикха, а у женщин хорошие сари. But internally, devotees should be attached to Krishna, to devotional service. In this way, they should not have a mood of material sense enjoyment. Но в своем сердце преданные должны быть привязаны к Кришне, к своему служению ему. То есть у них не должно быть настроения чувства наслаждения. But in the case of Mahaprabhu, we see that at least for himself and some of his renounced followers, he liked to see also not only internal but also external renunciation. Но в случае Махапрабху и его спутников мы видим, что многие из них поддерживали такую отрешенность не только внутри, но и снаружи. So here text 221. Читаем Prabhu дальше. Re Govinda Kohi. Prabhu Re Govinda Kohi Raghunath Prasad Nalai Ratri Singadwari Kada Hawa Magi Kai. Govinda said to Sri Chaitanya Mahaprabhu, Raghunath Das no longer takes prasadam here. Now he stands at the Simadwara where he begs some alms to eat. Говинда сказал Чайтанья Махапрабху, Рагунатха Даса больше не принимает тут просад. Теперь, чтобы поесть, он просит подаяния, стоя у ворот Симхадвары. Shunitushta Hala Prabhu Kohite Lagila Bala Koila Vairagya Dharma Acharila. When Sri Chaitanya Mahaprabhu heard this, he was greatly satisfied. Raghunath Das has done well, he said. He has acted suitably for a person in the renounced order.
Когда Шри Чайтанья Махапрабху услышал это, его радости не было предела. Рагунатха поступил правильно, сказал он. Он поступил как человек, принявший отречение. Vairagi koribe sada nama sankirtan magia kawa kori jivana rakshan. A person in the renounced order should always chant the holy name of the Lord. He should beg some alms to eat, and he should sustain his life in this way. Человек, принявший отречение, всегда должен повторять святое имя Господа и жить подаянием, так поддерживая свое существование. Purport, as is stated in the Hari Bhakti Vilas at the end of the 20th Vilas. Комментарий. В Хари Бхакти Виласе в конце 20-й Виласа сказано: Krityan yetani tu prayo grihinam daninam satam likitani natu chakta parigraha mahatmanam prabhate chardaratre chamadhyane divasakshaye kirtayanti harim ye vai te taranti bhavarnavam evam ekantinam praya kirtanam smaranam prabhu kurvatam paramapritya krityam anyan narochate. A well-to-do householder Vaishnava cannot live like a person in the renounced order who completely takes shelter of the holy name. Зажиточный домохозяин, вайшнав, не может вести образ человека в отречении, который полностью обрел прибежище в святом имени. Such a householder should chant the holy name of Krishna in the morning, at midday, and in the evening. Такой домохозяин должен воспевать святое имя Кришны утром, в полдень и вечером. Pure devotees in the renounced order, however, who fully surrender to the lotus feet of Krishna, to chant the holy name of the Lord with great love and faith, always thinking of Krishna's lotus feet. Однако чистые преданные в отречении, полностью предавшись лотосным стопам Кришны, должны повторять святое имя Господа с большой любовью и верой, постоянно размышляя о лотосных стопах Кришны. They should have no occupation other than chanting the holy name of the Lord. У них не должно быть никаких других занятий, кроме повторения святого имени Господа. In the Bhakti Sandarbha 283, Srila Jiva Goswami says, В Бхакти Сандарбхе Шрила Джива Госвами говорит: Yadyapi Shri Bhagavatamate Pancha Ratradi Vad Archana Margasyavasya Katvam Nasti Tadvinapi Sharanapati Adinam Ekatrenapi Purushadasir Abhi Atvat. It is Srimad Bhagavatam's opinion that the process of deity worship is not actually necessary, just as the specific prescriptions of the Pancharatra and other scriptures do not have to be followed. The Bhagavatam enjoins that even without practicing deity worship, one can achieve the complete success of human life by any of the other devotional processes, such as simply offering oneself at the Lord's feet for his perfection, for his protection. Excuse me. Шримад Бхагаватам утверждает, что предписанный процесс поклонения божеству не является жизненно необходимым, так же, как и соблюдение особых предписаний, изложенных в Панчаратре и других священных писаниях. Бхагаватам предписывает, что и без применения практики поклонения божеству человеческая жизнь может быть полностью успешной при следовании любым другим способом преданного служения, как, например, просто предаться лотосным стопам Господа и обрести его покровительство. So yes, for the householder Vaishnavas, the standards were a little different. They had to take care of their families. They had some social obligations. То есть здесь говорится, что для вайшнавов, живущих в семейном укладе жизни,
стандарты немного другие. Они должны заботиться о семье, они должны исполнять свои социальные обязанности. But those in the renounced order were expected to be completely absorbed in chanting the holy name of the Lord constantly. Но те, кто находится в отреченном укладе жизни, должны быть полностью поглощены воспеванием святых имен постоянно. Their householders generally would have deities in their home, and they would, worship the deities nicely. И вообще домохозяева должны иметь у себя дома божества и должны им поклоняться, насколько возможно, хорошо. And distribute prasadam. И должны раздавать просад. But the renunciates, they didn't necessarily have to worship the deities. They could constantly chant and study the scripture and maintain themselves by begging. Но те, кто находится в отречении, им не обязательно поклоняться божествам. Они просто могут повторять святые имена, изучать Писание и поддерживать свою жизнь, собирая пожертвования. And those who were even more advanced, like Madhavendra Puri, didn't even beg. Whatever came to them of its own accord, they would accept. Но те, кто более продвинуты, как, например, Мадхавендра Пури, они даже не должны просить подаяний. Они просто принимают то, что приходит к ним само собой. Vairagi hawa yeba kori parapeksha karya siddhina he Krishna karina upeksha. A vairagi, a person in the renounced order, should not depend on others. If he does so, he will be unsuccessful and he will be neglected by Krishna. Вайраги, человек в отречении, не должен зависеть от других. Если же он зависим, он обречен на неудачу и будет отвергнут Кришной. Vairagi hawa kore jivara lalasa paramarta yai or hoira seravas. If a renunciate is eager for his tongue to taste the different foods, his spiritual life will be lost, and he will be subservient to the tastes of his tongue. Если отреченный в угоду своему языку будет стремиться к разнообразию в пище, он погубит свою духовную жизнь и станет рабом вкусов своего языка. Vairagira kritya sadanama sankirtan shakapatra phalamuli udar baran. The duty of a person in the renounced order is to chant the Hare Krishna mantra always. He should satisfy his belly with whatever vegetables, leaves, fruits, and roots are available. Постоянное повторение мантры Харе Кришны – это обязанность принявшего отречение. Он должен удовлетворять свой желудок доступными овощами, листьями, плодами и кореньями. Jiva lalase jay iti uti dhai Shishno dara parayana Krishna nahi pai. One who is subservient to the tongue and who goes here and there, devoted to the genitals and the belly, cannot attain Krishna. Тот, кто подвластен языку, жаден, кто без толку слоняется, служа гениталиям и желудку, тот не сможет достичь Кришны. Of course, I think we can note here that Srila Prabhupada, again, didn't expect such a, severe standard of renunciation from his disciples, particularly in relation to eating. Но тут мы опять можем заметить, что Шрила Прабхупада не стремился к такому высокому стандарту отрешенности у своих учеников, особенно в отношении пищи. Prabhupada did encourage the devotees to prepare many nice kinds of delicious foodstuffs to offer to Krishna and to take sumptuous prasadam. Шрила Прабхупада всегда вдохновлял преданных готовить как можно больше разных роскошных блюд для Кришны и принимать что-то из них в качестве просада.
Prabhupada himself was a very expert cook. Сам Шрила Прабхупада был очень искусным поваром. And when he began ISKCON in New York, he was personally cooking for all the guests who were mostly hippies, young people. И когда он только начинал ISKCON в Нью-Йорке, он сам регулярно готовил для людей, которые приходили к нему. В основном это были молодые хиппи. And he was distributing prasadam personally himself. И он сам лично всегда раздавал прасад. And in his room, he would always keep a jar of gulab jamans, which he called ISKCON bullets. И в его комнате всегда стоял кувшин с гулабжимунами, который он называл пулями ISKCON. So Prabhupada very insistent. He liked to distribute prasadam very much. И Прабхупада был в этом очень настойчив. Он реально любил раздавать прасад в больших количествах. I remember once, it was in 1977, April, I was in Srila Prabhupada's new quarters in Bombay on top of one of those towers. Я помню, в апреле 1977 года я был в комнате Шрилы Прабхупады, это наверху одного из башен гостиницы там. And there's a nice view overlooking the sea. Prabhupada had a very beautiful quarters there. И оттуда открывался замечательный вид на море. Там была замечательная квартира у Шрилы Прабхупады. Actually, that time when Prabhupada arrived in Bombay, his quarters weren't quite ready. So the devotees took him to his old quarters. И в тот раз, когда Шрила Прабхупада прибыл в Бомбей, его квартира уже была почти полностью готова, поэтому преданные сразу отвели его на его квартиру. I said his new quarters were not quite ready. Excuse me, yes. So the devotees drove the car to the back of the property to the building where his old quarters were. They were going to take him up to his old quarters. Okay. Нет, на самом деле я ошибся. То есть в этот раз его новая квартира еще не была готова, поэтому преданные припарковали его машину в том месте, где была его старая квартира. And Prabhupada said, no, I'm not going to stay in my old quarters. Take me to my new quarters. Прабхупада сказал, нет, я не собираюсь жить в моей старой квартире. Пожалуйста, ведите меня на новую квартиру. Oh, Prabhupada, they're not ready yet. Прабхупада, но она еще не готова. Doesn't matter. I'll stay there anyway. Неважно, все равно я буду жить там. So Prabhupada, they took Prabhupada there and, put a few sheets on the floor. And then over the next few days, made everything, complete. И тогда преданные отвели Прабхупаду туда, положили какие-то подстилочки на пол, ну и за несколько дней уже привели ее в нормальное состояние. Anyway, I remember Prabhupada one evening was preaching to some important guests, perhaps politicians, wealthy Indians. Я помню, как Шрила Прабхупада проповедовал гостям, это могли быть какие-то богатые люди, политики или состоятельные индусы. Prabhupada was telling them about our preaching in Iran. Прабхупада рассказывал им о нашей проповеди в Иране. Then Prabhupada said, okay, please take some prasadam. Затем Прабхупада сказал, теперь, пожалуйста, примите прасад. They said, okay, please give us a little. Они сказали, хорошо, пожалуйста, дайте нам немножечко прасада. So Prabhupada sent Giriraj, bring some prasad. И Прабхупада сказал Гираджу, давай, принеси прасада. And Giriraj brought back big plates of prasadam. И Гирирадж внес туда огромные тарелки с прасадом. What is that going on there with the Zoom conference? Okay. And they said, no, Swamiji, just a little bit in the hand. Они сказали, нет, с вами, же нам немножко в ладошку дайте, пожалуйста. And Prabhupada, no, you must eat everything, he said. Take everything. Нет, вы должны съесть все, подчистую. So they were sitting in front of Prabhupada eating these big plates of prasadam.
И поэтому они продолжали беседовать с Прабхупадой и поедали эти большие тарелки с прасадом. So Prabhupada, he saw it as a very important means of preaching and also very important means of keeping the devotees in Krishna consciousness. Так что Прабхупада видел прасад очень важным способом проповеди сознания Кришны и также способом, как преданных удерживать в сознании Кришны. So he didn't actually insist on devotees being very austere in the matter of taking prasadam. Поэтому он не настаивал, что преданные должны быть очень аскетичными, особенно в отношении вкушения прасада. Of course, he didn't want them just to eat so much that they would just sleep. Разумеется, он не ожидал, что они будут есть столько, что потом будут просто спать целый день. But, he wanted to feel satisfied. Но он хотел, чтобы они чувствовали удовлетворение. So therefore, he didn't encourage devotees to follow this particular example of Raghunath Das Goswami. Поэтому он не побуждал преданных следовать этому конкретному примеру Рагунатхи Даса Госвами. Later, when Raghunath Das lived at Radhakund, I think he only took little buttermilk every day. He was so thin. He was very frail. Позднее, когда Рагунатх Дас Госвами жил уже на Радакунде, он принимал в пищу всего лишь одну чашечку молочной пахты в день. Он при этом был настолько худым. So yeah, but Prabhupada wanted the devotees to take sufficient prasad so they'd have strength for serving Krishna and for preaching. Но Шрила Прабхупада хотел, чтобы преданные вкушали достаточно прасада, чтобы у них была сила для проповеди, для служения Кришне. Okay, so thank you. Hare Krishna. Спасибо вам, Хари Кришна. Any question today? Maybe question connected with Janmashtami. Maybe you can give us some advice. What should be our meditation today during Janmashtami celebration? Просил Гуру Махараджа, может быть, чтобы он дал нам какие-то советы в отношении нашей медитации, какая должна быть сегодня на протяжении празднования Джанмаштами. Well, definitely we should have feeling of gratitude to Krishna that he appeared in this world to uplift us, to give us transcendental instruction through Bhagavad Gita and in Srimad Bhagavatam. Разумеется, мы должны чувствовать благодарность Кришне за то, что Он явился в этом мире для того, чтобы дать нам трансцендентные наставления Бхагавад-гиты и Шримад Бхагаватам. And of course, we should hear the pastime of the appearance of Krishna. Мы должны слушать сегодня о лиле явления Кришны. And especially chant the holy names of Krishna as much as possible. И в особенности воспевать святые имена Кришны настолько, насколько это возможно. Lots of kirtan. Должно быть много киртана. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. We can't hear. He's trying to say something, we cannot hear. Итак, на этом мы на сегодня заканчиваем.